Hi viewers, welcome to my channel. இந்த வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா TRB zoology preparation தான். நம்ம எடுத்துக்க டாபிக் என்ன அப்படினா protozoaல 4th பார்ட் பார்க்குறோம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து protozoa டாபிக்லயே வந்து 3 வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஒவ்வொரு வீடியோலயும் 25 क्वेश्चन தான் அப்லோட் பண்ண முடியுது. சோ அதனால இந்த டாபிக்கே வந்து ரொம்பவே லென்த்தியா போயிட்டு இருக்கு. இதோட வந்து 4th பார்ட் பார்க்குறோம். வாங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். First question, what is common between an amoeba and leukocyte? Pseudopodia. Second one, the chill and fever cycle occurring every 48 hours in beginning tertians malaria is caused by Plasmodium vivax. Third question, the sleeping sickness of Africa is transmitted by desert fly. The fourth one, the mode nutrition in the free living amoeba proteus is holozoic. Fifth one, a living amoeba is translucent. Sixth question, malaria is an insect borne disease was established by Sir Ronald Ross. Seventh one, reduction divisions of gametocytes in Plasmodium take place in the stomach of mosquito. Eighth question, paramecium moves about by rotating. Ninth question, in which form would you find chromatid bodies in Endamoeba histolytica? In young cyst. 10th one, Trypanosoma cambians causes sleeping sickness in man in Central Africa. 11th question, sleeping sickness of Africa is caused by Trypanosoma. 12th question, the response of one amoeba to a trough of salt solution is called hemotaxis. The 13th question, the durations of erythrocytic cycle in Plasmodium vivax is 48 hours. 14th questions, amoeba was discovered by Sir Rosenhoff. 15th question, the infection stage of malarial parasite for human is sporozoid. 16th question, Endamoeba lacks contractile vacuoles. 17th question, paramecium contains one macro and 1, 2 or more micronuclei. Plasmodium vivax belongs to the class Sporozoa. 19th question, Trypanosoma is polymorphic. 20th question, zygote of which one is motile? Plasmodium. Cotton malaria is caused by Plasmodium malariae. 22 question, the 22nd questions, in malarial infection lysolecithins that destroy the RBCs is secreted by liver. 23rd question, Zephyr spots in a patient of malaria are found in RBCs. 24th question, Sir Ronald Ross discovered that malaria is transmitted by Anopheles. 25th question, cyst formations in amoeba occurs in adverse condition. இந்த வீடியோவில் டோட்டலாக 25 கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இதே போல் நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸாகவும் வந்து கொஸ்டின் வித் ஆன்சரோட பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. This video sponsored by BuyMote shopping. Thank you.